Olunaku lw'abakyala lwatongozebwa ekibiina ky'amawanga amagatte ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu mu mwaka ogwa 1975. Olunaku luno lukuzibwa buli mwaka ku miramu egy'enjawulo okusobola okujagulizaako abakyala olw'ebyo bye baba batuuseeko mu mbeera zaabwe eza bulijjo mu byobufuzi wamu ne mu byenfuna. Omulamwa gw'okujaguza olunaku lw'abakyala ogw'omulundi guno gugamba nti obuyiiya wamu n'okukozesa tekinologiya ku lw'omwenkanonkano. Honorable Peace Mutuuzo nga ye minisita omubeezi w'ebyobuwangwa n'ennono atunnyonnyola gavumenti by'ekoze okulaba nga batuukiriza omulamwa guno. This year's International Women's Day theme is equal opportunities in education, science and technology for innovation and a gender equal future. To begin with education, as government of Uganda, Education for All is a government program that was instituted not only in the curriculum, but was also an international obligation and a national responsibility to provide access to education for all. As we talk about Women's Years 2023, we are now also celebrating that there is equality in enrollment in primary education up to P7. For the now 3 years, the enrollment has been the same level. Both boys and girls are the equal footing. We're also talking about the gender gaps that were reduced by the affirmative action of 1.5, which was awarded 1.5 points awarded to girls to access tertiary and high institutions of learning education. We are now talking about a level at which we are now getting to compete. And every year, the Ministry of Education releases results. They give us figures which are boys competing with girls. In sciences, boys have performed well. In arts, girls have performed well. But that is in the education sector, which brings women to a realization that they can access education and can also excel and perhaps perform even better than boys. About 3 years ago, girls were able to perform better than boys in tertiary education, in vocational studies. In as far as the ICT is concerned, it was a domain of men, the journalists, the pressmen, even social media. It was men that would communicate sufficiently. But we can see now girls taking up the space. In journalism, they have a number of programs. Their enrollment into that sector is also closing gender gaps. About 45% of women into the ICT and the journalism sector. In innovation and science, we have seen a number of centers which have been placed specifically as government. The president, to begin with, has a soft spot on women and knows their potential. And so he has put up some centers. And we have about 14 facilities now, where even those that had not gotten an opportunity to go to school have been enrolled. And those centers have been they have been accredited by the Ministry of Education. So when they finish 6 months course, they have a certificate which is as good as Senior 4, and she can be able to support her further education into the formal sector and also formal education. In creating opportunities, we have seen many women getting into the markets, into the business economy. Previously, the domain of women was about household chores and perhaps farming, which is also part of the fending for the family. But we are now seeing them in all the markets. About 80% of the people in the markets are women into the business sector. We look at the factories which have been supported by government to get established, although they are run majorly by the private sector. But you see the number of women who are working into those factories are women. When we go back to sciences, we shall look at the practitioners, medical practitioners. About 64% of the women are medical practitioners. So meaning that our health system would not be sufficiently supported if women were not involved. The biggest percentage of nurses, those who are taking care, the unfortunate bit is that they are not taking senior management level, but they are supporting the biggest percentage, or the burden of the sector lies upon them. Even in education, about 60%
of the teachers in this country are women. When we go to specific science sectors, we still have a gap and a challenge that our culture had instituted or imputed that women cannot do sciences. So some girls are bogged down to find a male-dominated class, and others are even harassed. But also their gender roles and responsibilities sometimes hinder them or curtail them from pursuing further courses or upgrading in the science sector. And that is the reason why this theme is relevant this time around. To begin with, it is to encourage and inspire women or girls to take up science courses. 2 is also to reduce their gender roles, the burden of their gender roles. That once we connect a lot of water into the homes, then you have no responsibility to go and carry water and fetch water, which is even contaminated. And that saves your time to do other things. And when you have electricity, then it means within 30 minutes you'll have made a meal. So you don't have to constrain yourself spending a whole day or even hiring a girl, even if you want to call her a housemaid. That is another woman. So we are going to reduce the number of people who are working in 2 homes to ensure that the labor inside that home, the environment inside that home is conducive enough for anyone, male or female, to make a meal and to clean up the house, so that that is out of our way, is no longer a roadblock for women's emancipation and development. That's why the government of Uganda has ensured that more electricity goes far and deep in the villages. Now we have so many mushrooming towns in the villages because of the electricity extension. And recently, there was also a provision for gas. So women can be able to get liberated from using charcoal stoves or even using firewood, which is solar barriers, to using gas. So these are part of the innovations that government has put in place to empower women, to ensure that they grow their businesses. But most importantly now, we want to unwave the feeling and perception that women should do small businesses. We want to grow the women businesses bigger so that they can be able to uptake even some of the projects that government has been partnering with the private sector. And we want to negotiate at 40%, that all procurements of big enterprises, big services, including road construction, including extension of electricity, including, talk about everything. We want to ensure that women enterprise-led groups or businesses or contracts are given to women. 40% of all the contracts of government, we want to negotiate to that level. But before we get there, we have to grow the women's businesses and capacities so they are able to achieve, they are able to deliver a service of that capacity. So this theme is critically relevant, that women who have sustained the economy to this level, if we give them support, financial support, moral support, and put some more facilities, training support, skill support, then the country will be able to upscale its income through not only taxes, but also exporting more of the products that have been made here to other countries. That means the value will be added onto those products if we support women-led groups and enterprises. Since they already have the experience of producing the food, if they can add value, and they are given opportunity to export, but they are also given the opportunity locally to do big contracts. They are used to big monies, to managing their own programs and affairs and activities, but also male engagement. It's better partnership when you do it together, regardless of gender, so that the business can get an opportunity to have skills from both. The male attribute and the feminine attribute, bring all your experiences and your skills and pattern together in supporting each other so that we can have a better country to cherish and develop in. Because we have still to nurture, we still have a responsibility to nurture our children towards innovation and science and technology, but also
to capture the space that has a vacuum called that vacuum of underdevelopment. We have to capture that space. And I want to take this opportunity to appeal to Ugandans, as you have always exhibited an example of performing the best. Let's do it better now. Let's remove the negative male masculinity, deconstruct the negative masculinity that is tailored toward the culture that was disrespecting women and subjugating them. I hear them talking about emancipation being dangerous because women are not going to be submissive. What did you want submission for? Submissive to what? Two poor people are submissive to each other. What does it add? Why would we not argue and debate? Would rather encourage hearing other people's voices, other people's experiences, other people's input, so that when we ingrain and add all those together, we get the best product, not out of subjugation, but out of emancipation. Agamba mu byenjigiriza, gavumenti esikiriza nnyo abawala basobola okusoma ng'ebongerako akabonero kamu k'obwo be babeera bafunye. Mu bya tekinologiya, Minisita Mutuuza agamba gavumenti etaddewo ebifo eby'enjawulo okusomesa abaana abawala ne bye babeera nga tebayise mu ssomero. Mu kaweefube w'okwongera okutumbula embeera z'abakyala, ebitongole eby'enjawulo nabyo bivuddeyo okuyamba abakyala kw'ossa abaana ab'obuwala okwongera okwekulaakulanya nga mu bimu ku byo ky'ekitongole ekya Viso, nga kino kiyambye nnyo abakyala naddala abaliko obulemu okusobola okwetandikirawo emirimu. VSO currently has programs in livelihoods, education and health. In all these programs, we aim at empowerment and inclusion. By inclusion, we mean we focus on people who most times are left out in development programs. And also in our community setup, people like women, like youth, and persons with disability. The libraries programming in VSO Uganda is aiming at youth empowerment, green jobs, and decent employment. We focus so much on youth and women and persons with disability because these are people who most times are excluded when it comes to programming and development work. Amanya gange nze Nasoro Jamida nina obulemu ku maaso. Natandika bizinensi ya saluuni gwali omwaka 2018. Waliwo program eri ku radio Simba bagita Neimbira byange. Nagenda mu mpaka ezo n'ennyimba n'empangula ne bampa ebyuma bya saluuni. Ne ntandika okukola mu saluuni. Bwe nakola mu saluuni eyo ne ngitambuza 2019, 2020 lockdown we yayingirirawo. Lockdown we yayingirawo ne mbanga sikyasobola kukola landlord abanja rent. Business nesooka neeyimirira. Kati kino ekitongole kino saving group eno yaba Alfred we yafuna sente VSO ne bafunamu sente ne ba employinga nenzija njira mbakolera nga bwensonda sente nabe nga nsobola okuzaawo saluuni eyange. Ndi mukyala mufumbo nalongo mulamba nina abaana bana. Omu yakabuuka mwezi nga gumu emabega kati basigala basatu. Omulongo omu bawanga ali visually impaired naye andabirira nfaako eyange emundaba nfaanana. Amanya gange nze Nabunya Shadia Nakwera nga ndi nannyini wa Sikia Cafe. Sikia Cafe twagitandika wamu ne bba wange mu 2018. Sikia Cafe eri mu Jinja abagimanyiiko ye restaurant eyasooka okubeera nga abaweereza bakiggala. Twagitandika mu 2018 era ekirowoozo kyajja nga tumaze bwe namala okufumbira n'enzija ejjinja ne tubeera nga tunoonya kyennyo osobola okubeera nga nkolako. Awe twasalawo tugulewo restaurant
ne tumala ne tusalawo tubeere nga tuteekamu Bakyala. Lwali lumu nga ndi mu katale, bwe nagenda mu katale nga nina bye ngenza okugula ebyawaka nga bwe bibeera, ne nsangayo omwami nga Kyala yali atunda nniimu, era bwe nazimugulako ne nzirayo ewaka ne mbulira bba wange omanyi, ne mugamba restaurant yaffe tuteekemu Bakyala kuba twali twakirowoozaako emabegako nga tugamba bwe tunatandika bizinesi kiba kirungi ne tukola bizinesi eyamba abantu abateesobola. Kati era ne kijja lumu mu layini n'ekintu kye twali twagala wamu n'omwami wange, ne tusalawo tugulewo restaurant ng'ekozesa Bakyala. Kumpi kangambe 80% abakozi be tulina bonna nga bakyala n'abawala be tusinga okukozesa. We have been able so far to work with 450 young women. They're mostly women who have been out of school, women who have had challenges to do with domestic violence, women who are hit with COVID-19 and they're out of jobs, and then also women that have abilities of different kinds, including disability. We also worked with almost 95 people with disability that most times are left out because of their nature. They can't move to look for opportunities. Education services leaves them out because they think the people who are not capable of managing it in life. But as VSO, we said no. Our program must empower people who are always excluded. So we have so far given them vocational skills to ensure that they can get a skill to make them employable in key jobs which are marketable. We have also given them skills in financial access. Here mostly we ensure that we mobilize them into groups, give them informal approaches like VSLA, then from there empower them to attract bigger opportunities with banks and other microfinance institutions. So we have been able to mobilize the young people, to mobilize also money within their groups. So these groups have been empowered also in terms of leadership, in terms of advocacy issues, and so far we can say they have begun businesses. We are able to document some stories. So far we know that over 300 young people, especially women, and businesses from the trainings. We have also engaged people with ability to ensure that they access opportunities, for example, access trainings, access linkages to other support networks, but also they can be able to speak for themselves about issues that affect them in their communities. But through these initiatives, we are seeing that yes, people who were initially excluded are now empowered with skills, are now linked to access services and to us that's empowerment. We believe that we still have work to do, but we thank so much partners that we work with, like vocational training institutions, government institutions like KCCA, Wakiso District, Ministry of Gender. We also work with networks of businesses in this country, work with USEA, and many other partners that we work with to empower young people to get skills for employment. We have been so innovative in a way that there are challenges that young people face. So we have been able to co-create solutions. For example, the Youth Hub at Kabalagala KCCA Youth Center. This hub is one stop center where youth comes in, a young woman comes in, person with disability comes in to just access a computer which has internet, where they can apply for jobs. Now this computer is already enabled to support people with disability, support women, and there's a standby support staff that gives on-site support for these youth. Through this, they've been able to be linked to jobs. They've been able to be trained on several skills that make them become marketable, like pitching their ideas, like business proposals, but also writing down CV. All this make them very marketable in the job space. So in brief, that's what BSO does, and that's what we have done in terms of empowering women and also persons with ability to ensure that they transit from training to getting jobs which are decent, but also protected to ensure that the jobs are safe where they are. Ekitongole ekigabi ky'obuyambi bw'amateeka ekimanyiddwa nga Legal Aid Services Providers Network mu bufunze LASPNet nakyo kye kimu ku bitongole by'obwannakyewa ebivuddeyo kukwasizaako abakyala n'okutumbula embeera zaabwe.
Ssenkulu w'ekitongole kino Dr. Sylvia Nambiri Mukasa agamba nti nga tujogoza olunaku lw'abakyala bajjumbidde nnyo okukozesa tekinologiya n'obuyiiya kw'ossa okuvumbula era nti abakyala b'omu kibuga bakozesa nnyo amasimu gaabwe nga batumbula bye bakola wabula ng'ate bannaabwe ab'omu byalo bakaluubirizibwa nnyo okukozesa tekinologiya olw'obutaba n'amasimu ga mulembe. Tuli mu nsi eyiiya, ensi ekyuka. Bwe byali lulisi bwe biri kati tuli ku mitimbagano, tuli ku internet. Bizinensi abantu zibasanga waka ku online. Kakati tosobola kutuula n'ogamba nti nze nja kusigala nga simanyi bwe bakozesa internet, simanyi Facebook etambula etya, simanya Twitter oba TikTok n'ebirala bingi oba Instagram. Kakati omulamwa mulungi nnyo okusinziira nti tuli mu 4th Industrial Revolution. Nolwekyo tekinologiya ekutte kisooka okulaba nga embeera z'abantu zikyuka mu bulamu obwa bulijjo naye ne mu byenkulaakulana. Kakati bw'ombuuza nti abakyala bakozesezza tekinologiya oba okuvumbula, kisinziira omukyala w'ayimiridde ne kyali ne exposure gy'ayina. Abakyala abasobodde okubeera mu bibuga, abakyala abasobola okufuna access ku masimu amalungi agetuyita smartphone bakozeseza tekinologiya mu ngeri emu oba endala. Naye tulinayo abakyala baffe era abakyali mu kyalo ng'akeera ku makya nga ye enkumbi kyekintu kyasinze okubeera nga alaba. Kati oyo omukyala ate aba yeetaaga okuyambibwa ate abakulembeze okulaba nga bamutuukisaako ebikyuse mu ngeri gy'alimusaamu omutindo gw'ebintu byakola oba tugeze mulimi akyusiza atya okulima okw'omulembe. Kati waliwo challenge wakati w'abo abali mu rulo n'abali mu bibuga. Naye bwe ntuulira biki abakyala be bakoze ebiyinza okugamba nti bikyusa tekinologiya. Ojja kwesanga nga abakyala balina bizinesi tugeze eza saluuni, balina bizinesi z'engoye, bakozesa WhatsApp ne bateekayo adverts ezikwatagana ne bizinesi zaabwe. Bizinesi nesobola okumanyibwa abalala n'agikuba abaguzi ne bategeera nti waliwo bizinesi eno. Abakyala baborrowinga nga bakozesa amasimu. Ennaku zino waliwo loans eza online instant. Oli nagamba nti otulawo otudde mu dduuka lyo n'okola application, sente ne zikutuukako ez'amangu ezisimusa omutindo ku bizinesi yo. Luli yandibadde atambula n'ateekamu sente transport naki byonna n'agenda n'akola ki n'abeera nga yes. Ennaku zino ndabye nnyo abakyala beefudde ba advisor ku TikTok. Nze siri nnyo fani wa TikTok naye waliwo omugenzi ono eyakafa. Omukyala oyo yafuuka celeb lwa TikTok. Bobby gundi wa Asha wa Bobby. Kati oyo omukyala akulaga nti osobola okukozesa tekinologiya n'ofuuka eky'omugaso abantu kibadde batamanyi ng'okozesa TikTok. Abamu babeera babuulira, abamu bagikozesa mu ngeri etali nnungi naye eriyo abagikozesa obulungi ne bafuna following. Abamu ba blogger. Ennaku zino tulaba counselors, motivational speakers. Bona ogenda ku online ojja kusanga abakyala ba motivational speakers, ba counselors nga bagenza online, balina blogs. Buli lunaku batuula ne bamuwuliriza n'afuna abantu abamutegeera ate n'abantu ne bayiga okumanya. So siyinza kumalayo mitindo gyonna engeri abakyala gye bakozesezaamu tekinologiya naye bw'oba otunudde bw'oti olaba nti ddala omutindo gugenda gukyuka. Creativity oba okuvumbula tekyetaagisa kubeera nga okozesa tekinologiya. Osobola okuvumbula ekitono ky'osobola okukola n'okikyusa. Ne bwe kuba kuteeka mutindo ku kyokola n'okikyusa n'okiteekamu obubadi, eyo nayo bagiyita innovation. Kakati gwe ky'otadde mu mulimo gwo n'engeri gy'okikolamu kijja kuleetera abaguzi okujja oba abaguzi obutajja. Oba oli mu katale tugezaako amubuulo osetinze up otya ekisikiriza ogamba nti kangende ku stole eri eyo no kanjireke. Stole yo bw'eneba eri disorganized, engoye tozisengese bulungi kulaba nti omukyala alengera mangu akateteeyi k'omwana ak'omulembe teri ajja kugenda kuki ku mutindo gwo alabe ku mudaala gwo. Abakyala tubalabye nga bakyusa mu ngeri gye bapangamu ebintu byabwe oba gye babisegeka nga bali mu bizinesi ezintonotono. Otuuka mu saluuni n'otunya saluuni y'omukyala nga bambi enyirira nga n'oluusi olusikiri talina nnyo naye nga enyirira ekusikiriza okuyingiramu. Eyo tugiyita okuyiiya oba kye twandise innovation. N'otuuka munda n'ogitunya nga tosobola kuyingiramu. So mu bumpimpi okusinziira ky'oli, okusinziira okubanguka kw'ofunye exposure,
okusinziira obusobozi bw'olina bw'otadde mu bizinensi era ye level abakyala mwe bakoledde mu kuyiiya na okukozesa tekinologiya mu Uganda. Nga bw'omanyi nti okusoomoozebwa kubeera mu bulamu bwaffe obwa bulijjo era n'abakyala basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo. Okusoomoozebwa kwenfunye nga nkola naddala nga nkola nti omuntu asobola oyingira mu saaluuni wano nga tamanyi nti agikolamu talaba. Naye bw'amanya nti oyo ate atalaba yagenda omukwata mu mutwe afunamu okwesika nga kati ogenda kikola otya. Ebibuuzo ne biba bingi n'ogumiikiriza n'obiddamu. Oli bw'aba nga teyafuna kubugumizibwako nga tannamanya nti omuzibe alina ky'asobola okukola atambula n'agenda. Oba omulala unless ng'olina gw'osibyeyo nga yalabiddeko n'omubuuza bane bakusibiddewa nti oli waliwo wali saaluuni mulimu omuwala atalaba naye yansibye n'agamba naye nga wanyumye nga alabisa bulungi n'ajja naye akakase ajja kukakasa ddala kituufu ggwe wamusibye n'ateekawo omutwe bwotyo bw'oyinza ofuna bakasitoma naye nga birimuko okusoomoozebwa. Oli agiyingira tamanyi nti tolaba naye bw'ayingira n'amanya nti talaba tasooka kukkiriza gwe atalaba omukwate mu mutwe. Bakiggala baagala nnyo okukolera wamu ne babeera mu group. So bwe babeera nga bajja wano kiba kirungi n'oyiga engeri gye babeeramu mu mbeera zaabwe nga wamu. Kuba abamu kati abamu bava wala twabayita ne babeera nga basula wano. So ne twesanga nga tuba tuyingiramu akasente akali extra okuba nti kati tufunira abamu we basula. Kuba abasinga bava ewaka nga maama waabwe mwennyini yabakuleetedde n'abakukwasa n'akugamba nkwasiza omwana wange. Kati era omwana mupya mu Jinja oba yavudde Entebbe yava Masaka yavaawa tosobola kumuleka genda kubeera ng'abeera walala. Era kati ne twesanga nga bizinesi ng'olina ate okufuna awalala woofuna woba ng'osuza abaki bano abawala be tukozesa. N'awantu awali safe nga babeera tebatambula genda waka kiro. Ekyo nakyo weekiri kuba nti ababeera ewala kati twesanga nga tuba tubakozesa misana rokka ate nga wano wasinga kubeera bizi kiro. Kati ababeera ewala batasula wano tubakozesa misana rokka bano abatwali tulina okufuna bwe tubasuza ate ne twongerako accommodation already ku costs zetulina. Ekyo kaŋŋambe ekisoomoozo ekimu. Ebirala bwe twali tutandika twafunanga bakasitoma abaali tebategeera mbeera y'abakozi baffe naye kati eyo bagenze bagitegeera ddala b'omu Jinja era nga bali welcoming era ng'ekifo bakyagala. Awo tubeebaza bakasitoma baffe. Okusoomooza okulala kwe tufuna kuba nti abasinga abakozi baffe baali tebakolangako mulimu gwa kuweereza. Kalabika tulinamu nga 2 bokka out of abantu 12 abaali bakolako omulimu gw'okuweereza. Kati ne twesanga nga tuba tulina okuba traininga ate nga okufuna omuntu aba traininga mu training schools ezisinga eziri okumpi baba tebamanyi sayini. Kati buli we mubeera mu traininga muba mulina okuleeterako cost ya translator. Era awo nga tugenda tufuna translator najja n'abatranslatingira. So eyo nayo cost weeri. Ne bwe mufuna machine empya ng'oba omuwala mumuyigiriza kukola coffee muba mulina okufuna ne translator. So ekyo ndowooza ye cost nene gye tubeera nayo. Ne bwe tuba meetings olumu tuba tulina okufuna ku translator. Kati ebeera challenge naye nga era bw'oyingira bizinesi bino byonna bibeeramu. Newankubadde okusoomoozebwa kubaawo abakyala bano tebalemye kwagaliza bannaabwe lunaku lulungi kw'ossa okubasibirira entanda. Naye nze nga omukyala kyenjagala okugamba abakyala bannaye mulekeraawo okunyooma emirimu. Kino nkikkaatiriza. Tulekeraawo okunyooma emirimu. Ekirala woba oli mukyala weeteekeko value kuba omwami asobola okuteeka mu bizinensi oba n'akulaga ekyokukola naye nga toyina bwongo bukikola nga toyina magezi gakikola nga weesaasira. Abakyala twesaasira. Nze simanyi abakyala gye bakijja nti nno omukyala aliwo okuweebwa. Nze nkimanyi nga nze
nti omukyala ayina okukola. Omukyala yenna kasita ozaala, omukyala yenna kasita oleeta omwana ku nsi, oba olina okukola n'amaanyi go gonna. Wabula si kugamba nti omwami yalina okukola oba yalina okukukolerera ozadde abaana. Enti omwana oyo ajja tuuka akugambe mami I want this, naye nga tokirina. Akugambe mami kino kinnuma naye nga kitaawe talina ssente. Akugambe nti mami kino naye nga agawalayi tolina wootandikira. So nze nandigambye omwana omuwala oba omukyala ali eyo, oyina kutandikira ddala nga omanyi ky'oyagala. Manya ky'oyagala mu bulamu bwo, manya ky'olina okukola. Nze nagenda okujja omwami wange nga mmanyi kyenjagala, nga mmanyi kye nnina okukola, nga nnina okuba omukyala omukozi asobola okuyimirira ng'omwami wange ne bw'aba taliiwo amanye okulinnya ennyonyi n'agenda n'anona ebintu. Nandekawo wiiki nga 2, naye asigala akimanyi nti nno obuvunaanyizibwa nja butuukiriza. Obubaka bwempa bakyala bannange, koobe ng'olina bulemu ki, koobe ng'olina bulemu ki, azirongaza obwongo bukola. Naddala ffe abakyala abaliko obulemu tufuna nnyo okusoomoozebwa. Omuntu n'alowooza nti oyo muzibe bwe nnaamuwasa ngenda mulabirira okuva ku A paka ku Z. Naye ffenna azirongaza obwongo bukyakola. Mukyala munnange nze atalaba we nsoboledde okuyimirira mu saluuni n'ensiba enviiri, n'ate olwo gw'alaba oba ayina emikono n'amagulu n'amaaso ng'osobola otambula n'otembeeya paani ng'omusiikidde waka n'otambula ku kkubo n'omutambuza. Lwaki oba tosobola kwebeezaawo? Bakyala bannange muyiga okukola. Meseji yange eri abakyala, bwe tuzaala era Katonda yatuwa abaana, era bwakuwa omwana nga aliko ekisovu oba nga alina disability yonna, si kirungi oba omwana n'omuze ebbali. Bw'oba osomesa kiba kirungi bonna n'otabasosola abaana bo, bonna n'obasomesa lumu, bonna n'obaagala lumu, n'omwana n'akula ng'amanyi wadde nina eno disability naye era ninako ebirungi bye nsobola okukola n'okusinga oli munnange. Kwegamba abaana bano si kirungi bw'oba ozadde ono alinako obusobi, oba kuba abamu actually obusobi bujjamu with time. Oyinza okukiraba nga awezezza emyaka 2-3 nalekera okuwulira. Tomuza bbali era mwongera amaanyi, era naye akulire wamu ne banne, era abeere nga naye yeeyagala ng'omuntu, era omwana osigala omwagala. Bakyala bannange mbayozaayoza mukulike era mbagaliza okubeera n'olunaku olungi olwa Women's Day. Basaba twebereremu. Yes, abaami we balina otusupportinga. Twamanyira okuweebwa buli kiseera omwami ez'okukameeza, naye waliwo ekiseera we kituuse nga tuli mu global village, tuli mu globalization. Omukyala yenna talina value gy'ogatta ku musajja oba gy'ogatta ku makaago oba gy'ogatta ku baana bo. Kizibu nnyo okufuuka omukyala ow'omulembe. Anti buli kiseera akavidiyo ojja kukasaba, osabe eza Qtex, osabe n'ebirala byonna. Kiba kitegeeza weemazeemu value. Ate nga ensi gye tulimu kati etuwadde opportunity, tusobola okusoma, tuweerere abaana abawala basome, ate nabo bafuuke ob'omugaso eri gye bali n'eggwanga lyabwe. So kuba omulanga nga nkubiriza abakyala bannaffe titukozese omukisa guno okutunuulira ennyo embeera nga bwe zikyuka, tukozese tekinologiya. Bw'oba olina ky'okola, gezaako okulaba essimu ennyambi etya okukyongeramu amaanyi. Ntuuka ntya ku bagabi ba ssente nga nkozesa ssimu yange? Nkola ntya okukyusa bye ntunda bwe mba nga ndi mu private business, okubikyusa bwe mba nga ndi mu profession? Era neeyisiza ntya nkozesezza omutindo gwa Twitter, ndi ku Instagram, ku Facebook gye ndi ne Facebook ngikozesa ki? Nkuba bifaananyi just kuteekayo kweraga, oba Facebook eyongezaako okutunda brand yange. So abakyala tulina okwetaaga okwebereramu nga bwe njogedde. Tukozese omulamwa guno okwetumbula embeera zaffe, tuyiiye ate tukozese tekinologiya okulaba nga tuyimusa omutindo gw'amaka gaffe
n'abaana baffe mu byenfuna mu byobulamu na byonna ebikwata ku mbeera y'obulamu ne mental health tubeere nga tuli balamu nga tetulina bitulugunya sobola okutuuka ku mwenkanonkano gwe tunoonya. So I want to encourage young girls to get into sciences, to study sciences more. Parents, please look at the senior 4 performance and senior 6 performance. If you find a girl has an opportunity to do science courses, even if she has 6 or credit 6 in all of them, or even a pass, and she can start from a certificate or a diploma, so be it, because the future is greater with sciences and technology. So please get interested and interest yourselves. Do not follow bandwagons that I have to be in Makerere University, because that is where even they have given me even the lowest ranking course of Bachelor of Being around. Please take interest in doing something that you know can earn you a job, but also can create a job so that you can create a job for other people. For the young girls who got pregnant during COVID, don't despair. Go back to school. Parents take up these little children, and they are babies as your last borns. Give them an opportunity. They might bring a blessing to this country. Yes, we are a country that produces more in terms of numbers. Our fertility rate is about 4-point-something, 5-point-something. That is not a big problem. There are countries which are depopulated and they are struggling to have children. For us, once already have them, let's turn them into a blessing. This International Women's Year should also reflect on the negative trends that are running around the country and are running around the world. You'd see people in UK running around the whole world naked. When they used to laugh at Africans as uncivilized, they were talking about Karamajong that they were not dressing up. But you see people in UK who are civilized now are removing their clothes. They have the clothes, but they're removing them on the streets. Those who have brought in their perceived human rights, that they have to exercise human rights of heterosex, homosexuality and lesbians. Here in Uganda, it's a no-go zone. We also have some values, very good attributes of our culture, which are tailored towards what God designed creativity for. For us to be able to tap into the future generation or transit life to the future is when we remain with our reproductive roles and responsibilities and organs performing their respective rights. So women in Africa are demanding and are bound by that because of God's enshrined law of creativity that we have to marry or get married to men. And men have no choice in Africa but to marry women. It is a no-go zone for a man to marry the other. I am so disappointed by some of the Christians' domains that have already cleared the same-sex marriages. Western region was established here in Africa, and it talked about man marriage to a woman. Today, they are beginning to shift. So it shows that they had a wrong ideology and agenda. And for us, since it is tallying with our ways of life, we shall maintain a marriage between a man and a woman. That is what is in our constitution. So for them to come here and tell us it is their human rights, for us in Africa, it is also our human rights for women to marry men and men to marry women. It is our human rights, and it is a no-go zone to accept any other. So we are going to look for anybody involved into this kind of relationship, the same sex. Take it back to where it belongs. It doesn't belong here. Don't inculcate it into our systems. Don't inculcate it into our children. Don't impose your feelings and your lack of understanding or appreciation for God's creation into us. Naffe wano ku KBS TV twagaliza abakyala bonna olunaku olwabwe olulungi olw'essanyu n'okwongera okuyiga okusobola okutumbula ebyenfuna byabwe n'embeera zaabwe eza bulijjo.